A very good morning to all dear friends and colleagues who are there as participants for this short course on diabetes for nurses. Today is the 8th day that we are having this course, and we are very happy to have Dr. Meena with us, MS Oftal. She's been working as an associate professor out over here in our hospital, SRM Trichy Medical College Hospital and Research. Today she is here with us to share about diabetic retinopathy, which is one of the complications of diabetes. So, ma'am, over to you for the next half an hour. We are happy to have you, ma'am, misters. Mostly staff nurses as well as nursing students are participating, and we expect you to deliver your precious words with them. Thank you. Thank you. Thank you for a nice intro. Slide over. Students. Mic off. Sound வரலது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. For a small video to be played for you, a little on what you've been learning on the past days. I wish to tell you that tomorrow we have a session on diabetic nephropathy by Dr. Subramanian, a nephrologist out over here, and following which we will be going ahead with a quiz, a 30-question quiz, which will be very simple. If you can attend that, then you will be able to, generate a e-certificate, which will be of a great use because it is, a continuous course where you all have attended more than 12 hours, and you will have credits. So kindly prepare for the quiz for tomorrow. As soon as the diabetic nephropathy session is over, then that will be on the Google Sheet itself. So you can fill that and you'll get your e-certificate generated. Over to ma'am. You have to get back. A window போடுங்க. And present now. Window. Presenting வருது மேம் பண்ணா. அங்க present ஆகல YouTube.
Attendance slide. Students name website. Attendance ID. முடியா இல்லை பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் தி நேம்ஸ் லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளே Good morning, everyone. Am I audible? Students? Students, am I audible, ma? Yes, sir. Yes, ma'am. Can you see my presentation? See, I want more interactive session. This is not a teaching, okay? So you have to speak out. So you can see my PowerPoint, no? Yes, ma'am. Difficulty? Okay. So actually what I was told to take is about the diabetic retinopathy. Okay. So basically I want you to know what do you mean by that. Okay. So diabetes வந்து ரெட்டினாவை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணுமா? So there are various other ocular complications because of diabetes, right? If you find any difficulty, you can intervene at any time. சரியா? So even though we have many other ocular complications, we are more worried about this retinopathy. Okay. So what do you mean by retinopathy? Akila? So for that you must know how normal eye will be, right? So you want a normal vision, no, to see the beauty of nature. So how many of you want to go to Kashmir valleys? So everyone, right? So how many of you want to enjoy Kutralam Falls? Angel? Interact பண்ணுங்க. The session will be interesting. So how many of you want to see the sunrise and sunset in Kanyakumari? So to enjoy all this beauty, you need a good vision, no? And finally, how many of you want to, you are waiting for this, your favorite movie. So for all this, you need a good vision. So that is why, yeah. So that is why we want to know how a normal eye works, right? பிளாஸ்டிக் செயினில் போட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் ஐசோலேஷன் நடக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை கேட்டீங்க நம்பருக்கா அது எழுதிருங்க இது 12 போட்டு அவங்க 17 ரிப்பீட் பண்ணிட்டாங்க. Now everyone concentrate on this, okay? So for your normal, good, beautiful vision, you need this part to be intact, okay? Yeah.
So this is what we call as iris and pupil. Now what happens? Light enters through this pupil. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பியூப்பிளில் தமிழில் வந்து பாப்பான்னு அழகான பேர் அதுக்கு. ஓகே, அது வழியாக தான் லைட் என்ட்ரு ஆகணும். இப்போ என்ட்ரு ஆகிற இடம் வந்து லென்ஸ். சரியா? நீங்கள்லாம் கண்ணில் புற இருக்குன்னு பெரியவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த லென்ஸ். ஸோ லென்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கணும். அப்போ தான் இட் வில் ரீச் வாட்? இது என்னது? இந்த பிளட் வெசல்ஸ் இந்த இடம்லாம் என்ன? தட் இஸ் கால்ட் ரெட்டினா. ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் ரீச் ரெட்டினா. பின்னாடி should go to the nerve. என்ன nerve இருக்கு ஐல? Optic nerve. So for a very good vision, you need your pupil, lens, retina, optic nerve. எல்லாமே it should be intact. So now what this diabetes, today we are going to speak what is going to do our eye. So that is where we are. Okay. So these are all few side effects of diabetes in eye. I showed you the picture, no, starting from cornea up to retina. So what you see in the posterior part of the eye, that is retina. இங்கே ஒரு வால் மாதிரி போகுது இல்லையா? This is nothing but your optic nerve. உங்கள் optic nerve நல்லா இருக்கணும், உங்கள் retina நல்லா இருக்கணும். அப்போ தான் you can see a normal vision. Okay, can enjoy everything. So now what happens? I told you cornea. So corneaன்றது நம்ம சொல்றது கருவிழி. கருவிழி எப்படி இருக்கணும்? கிளாஸ் மாதிரி இருக்கணும், பளபளன்னு. ஸோ டயபெட்டிஸில் என்ன ஆகுது? அதோட சென்சேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ மோர் சான்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் திஸ்? This is what we call corneal ulcer. Okay, so is it looking good? It should not happen, no, to anyone. So that's happening in diabetic patients, especially uncontrolled diabetes. Diabetes control இல்லாமல் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே, இல்லை டயபெட்டிஸ்னு தெரிஞ்சும் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்காமல் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் they will end up with this complication. So we want this, you want this for your patient? No, yeah. So you should avoid this. Now this is what I told you. This is called pupil. So through this only light should enter, and this is normal iris. Okay. Now what about this pupil and iris? You can see many blood vessels, no? நிறைய blood vessels தெரியுதா? Is it normal or abnormal? It's abnormal. Okay, that is called new vessels. Diabetesல அடுத்து அஃபெக்ட் ஆகிற இடம் இதுதான். நியூ வெசல்ஸுங்கிறது பிறந்த குழந்தை மாதிரி இம்மெச்சூராக இருக்கும். வாட் வில் ஹேப்பன்? இந்த நியூ வெசல்ஸ் எல்லாம் அப்படி ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபுல்லாக யூ வில் ஹாவ் பிளட் ஸ்டெயின் த்ரூ அவுட் யுவர் பியூப்பிள். அப்படி இருக்கிறப்போ வெதர் யூ கேன் சி நார்மலி? நோ. ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் பார்ட் வேர் யுவர் விஷன் இஸ் அஃபெக்டட் டியூ டு diabetes. So we saw cornea and now pupil, right? Now what is this? This is the third part that is getting affected. நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஈவன் உங்கள் வீட்டிலேயே கூட பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பெரியவங்க வந்து they'll be diabetic but they won't go for treatment at all, or sometimes they'll go for their own home remedies and all. One way it is good only, but then they should not get into this complication. அது வந்து should explain to the patient. So now what I want to tell is, what is this one? This I told you, the third path. எப்படி லைட் வந்து பியூப்பிளை தாண்டி எங்கே போகணும்? You should reach the lens. ஸோ அதுதான் இது. ஸோ lens must be clear. இங்கே கிளியராக இருக்கா? இட்ஸ் நாட் தேட். இங்கே ஒயிட்டாக இருக்குது. மீன்ஸ் லென்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? ஒப்பேக் ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட். எங்கேயும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் தான் லைட் வில் என்டர். இங்கே வந்து இது ஒப்பேக் ஆயிடுச்சு. பேஷண்ட்டால் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் கேட்ராக்ட். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? கேட்ராக்ட் எல்லாருக்கும் தான் வருது ஏஜ்க்கு அப்புறம். சினிலிட்டி. வாட் யூ மீன் பை சினிலிட்டி? ரொம்ப வயசானதுக்கப்புறம் வருது. பட் டயபெட்டிஸில் என்ன ஆகுது? ரொம்ப ஏர்லியராக வந்துடும். ஓகே, தட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் தேர் விஷன். அண்ட் நவ் how diabetes affects your retina. That is the main part. So wait, I want to play a video.
These are all blood vessels and nerve fibers. Okay, from retina it goes to your brain. These are all retinal blood vessels. இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் ஆக்சிஜன். ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வேணுமா வேணாமா ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு? ஸோ சிமிலர் டு தட் நம்ம ரெட்டினாவுக்கும் ஆக்சிஜன் இஸ் நீடட். Then only retina is actually it's like a camera. ஓகேவா? நீங்கள் பியூப்பிளில் கேப்சர் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டோவை ரெட்டினா வில் டேக் டு யுவர் பிரெயின். அங்கே தான் ஃபைனல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? ஸோ ப்ளே பண்ணிடுங்க சார். ஸோ ஃபைனல் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் யுவர் ரெட்டினா. ரெட்டினா மஸ்ட் பி இன்டாக்ட் ஸோ தட் இட் வில் சென்ட் மெசேஜ் டு யுவர் பிரெயின். ஓகே, நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? So now what happens? What he told. So blood vessels ellame weak agudhu in diabetic patients. So that is what he showed here. So this is a weak blood vessel. So weak blood vessel it will leak. Okay. Is that normal? It should not happen. Okay. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே வந்து வெசல்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதால இட் லீக்ஸ். ஓகே, அண்ட் இன் சம் ஏரியா வாட் ஹேப்பன்ஸ், பிளாக் ஆகும். ஓகே, நார்மல் பிளட் வெசல் என்ன ஆகிடும், பிளாக் ஆகிடும். ஸோ பிளாக் ஆகுறப்போ திஸ் அண்ட் ஆல் ஆர்பிசிஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ரெட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் ஆல். இது எல்லாமே வந்து நியூட்ரியனை கேரி பண்ணிட்டு போகிற வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல பிளாக் ஆகிடும். நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ரெட்டினா, அதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பிளாக்கேஜ். Now what's happening in the sides? So this is normal blood vessel that has been blocked because of your diabetes. And now what's happening on the sides? Branches mari theriyudha. இது எல்லாம் தான் வந்து நம்ம ஐ காம்பன்சேட் பண்ண நியூ பிளட் வெசல்ஸ் இட்ஸ் சென்டிங். அட்லீஸ்ட் அந்த நியூ பிளட் வெசல்ஸ் ஆகுது இட் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் நியூட்ரிஷன் டு ரெட்டினா அப்படிங்கிறதுக்காக இட்ஸ் சென்டிங் திஸ் ஒன். பட் now what happens to this new vessel? ஸோ இந்த நியூ பிளட் வெசல்ஸ் என்ன ஆகுது, தே ஆர் வெரி ஃப்ரெஜைல். நான் சொன்ன மாதிரி அது பிறந்த குழந்தை இப்படி இருக்கும், இம்மெச்சூரா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த நியூ வெசல்ஸ். ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் இம்மெச்சூர். என்ன ஆகும், ஈஸியாக உடஞ்சிடும். நம்மளோட நார்மல் நேச்சர் கொடுத்த நார்மல் ரெட்டினல் வெசல் மாதிரி இது இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இட் வில் பிரேக். ஓகே, ஸோ ரெட்டினா ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும், நார்மலாக அழகாக இருக்க வேண்டிய அந்த ரெட்டினா ஃபுல் ஆஃப் ஹெமரேஜஸ், ஃபுல் ஆஃப் ப்ளீடிங் இருந்தால் விஷன் எப்படி இருக்கும்? வெதர் இட் வில் பி கிளியர்? நோ, இட் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகே, so am I clear how diabetes affects your eyes? So this is the pathogenesis, எப்படி அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. Now this is what we are seeing daily in our OPD. நீங்கள் ஓபிடிக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து ஒரு 50 கேஸில் ஒரு 10 கேஸாவது இது மாதிரி ஒரு ரெட்டினாவை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நார்மல் ரெட்டினா யூ ஆர் சீயிங் திஸ் ஏரியா. நோ, திஸ் இஸ் நார்மல் ரெட்டினா. திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு ஹேவ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். நோ, ஸோ எங்கேயுமே வந்து உடம்புல வேற எங்கேயுமே யூ கேன் நாட் சி தி பிளட் வெசல்ஸ் ஆஸ் சச். எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் இல்லாமல் எந்த ஏஞ்சியோகிராமும் இல்லாமல் யூ கேன் நாட் சி தி வெசல். ஒன்லி இன் ஐ with the help of ophthalmoscope you can see blood vessels. So we are very lucky as an ophthalmologist, we are seeing this blood vessels daily. நம்ம பாடியில் உள்ள blood vessel வந்து நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்து we are very happy to see that. So இது what is this area? This is called optic disc. So optic discங்கிறது nothing. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கண்ணுக்கு ஒரு நர்வ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்டிக் நர்வோட ஹெட் எண்டு தான் இந்த ஆப்டிக் டிஸ்க். இவங்க ஏன் இங்கே இருக்காங்கன்னா இவங்க தான் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. இங்கே நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கும்.
ஃபைபர்ஸ் லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி இட் வில் சென்ட் டு தி ஆப்டிக் நர்வ் டு தி பிரெயின். ஓகே, அங்கே தான் இமேஜ் எல்லாம் ப்ராசஸ் ஆகும். எப்படி நீங்கள் ஒரு கேமராவில் வந்து ஒரு ஃபிலிம் போட்டுட்டு அதை நீங்கள் பிக்சர் கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, இப்போ இல்லை முன்னாடி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு லேப்ல போயிட்டு டெய்லி ப்ராசஸ், அதே மாதிரி இங்கே வந்து எந்த சேஞ்சும் இல்லை. நம்ம இப்போ நிறைய டிஜிட்டலைஸ் ஆகிட்டோம், பட் நேச்சர் டசன்ட் சேஞ்ச். ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து ரெட்டினா கேப்சர் பண்ணுற அந்த இமேஜ் ஃபைனல் ப்ராசஸிங் எங்கே நடக்கணும், பிரெயினில் தான் நடக்கணும். எஸ்பெஷலி தட் ஏரியா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸ். ஸோ அங்கே போய் ஃபைனல் ப்ராசஸிங் ஆஃப் இமேஜ் நடந்தால் தான் யூ கேன் சி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அரவுண்ட் யூ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெட்டினா பார்க்குறப்போ வில் பி ஸோ ஹாப்பி. சேம் டைம் வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் அபவுட் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. என்ன இருக்குது இங்கே ஃபுல்லாக? ஸோ யூ கேன் சி மல்டிபிள் ஹெமரேஜஸ், அங்கங்கே ப்ளீட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ மல்டிபிள் ஹெமரேஜஸ், தீஸ் வி கால் இட் அஸ் எக்ஸுடேட்ஸ். இது எல்லாமே என்ன ஆகுது, லீக் ஆகி இது ஃபுல்லாக வந்து retina is fully covered by blood. Now you see this picture. So will you be happy if you see this picture of your patient? Will you be happy? No. So அதுதான். So normal retina பார்க்குறப்போ இருக்கிற ஹாப்பினஸ் வந்து அப்படியே போயிடும். We are seeing this routine. ஏதோ மாஸ்க்ல 2 கேஸ் பார்த்தோன்னு இல்லை, இப்போ ரெகுலராக we are seeing this diabetic retinopathy. Okay. So patients are also not happy and we are also not happy because of this. This is full of bleeding. So இப்போ என்ன ஆகும், விஷன் நார்மலா இருக்குமா? It won't be there. So what happens? So this is next. If I see like this, what should I do then? So we have various mode of treatment. நிறைய treatment இருக்கு இதுக்கு. First I'll show this. What is this? Can you see some yellowish spots fully in the retina and here full of hemorrhages in the retina? Yeah, this is the very advanced stage of diabetic retinopathy, right? And இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் வந்து ஸ்கார். நம்மளுக்கு வந்து கையில் ஒரு தழும்பு போட்டாலே சூடு வச்சா எப்படி இருக்கும், பட் நாங்கள் வந்து இது கண்ணில் வைக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் வச்சாகணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் வந்து ரெட்டினால, அதாவது கண் விழித்திரையில் போடுற ஸோ இது எல்லாமே பர்ன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ this is what we call as laser photocoagulation. Okay, technically அதுக்கு பேரு laser photocoagulation. அதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, we are using laser light and put burns on the retina to avoid bleeding. Okay, this is one way of treatment in advanced stage. இன்னொரு way of treatment என்ன? So what we are doing here, கையில் ஊசி போடனாலே கண்ணை இறுக்கி மூடிக்குவோம், பட் இங்கே கண்ணை இறுக்கி மூட முடியாது இல்லையா, because we have to inject only on the eye. இது என்ன அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் நியூ வெசல்ஸ்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. they are very immature. அந்த நியூ வெசல்ஸை வந்து இதில் வந்து இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா கவுண்டர் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ட்ரக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்ட் anti-VEGF. ஓகே, ஆன்டி வாஸ்குலர் எண்டோதெலியல் க்ரோத் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த anti-VEGFங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கண்ணில் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த நியூ வெசல்ஸ் வந்து ரெக்ரெஸ் ஆகும். இந்த நியூ வெசல்ஸ் ரெக்ரெஸ் ஆனாதான் நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ எப்படி நம்ம லேசர் பண்ணுறோமோ, இது வந்து another way of treating this complication of diabetic retinopathy. ஸோ ஊசி போடுறப்ப கண்ணை மூடிக்க முடியுமா? வேற எங்கேயாவது போட்டால் மூடலாம், கண்ணில் we cannot do that. ஸோ இது பார்க்குறப்பவே this picture itself shows you how dangerous if a patient with uncontrolled diabetes has come to you. Okay, so this is how it works. நம்ம போடுற injection, it comes to this leaking blood vessel. இந்த ஏரியாவில் உள்ள லீக்கை வந்து இது கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி it tries to stop. இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஒன்றும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ பேஷண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து காஸ்ட் வைஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள் ஃபார் தம். சம்டைம்ஸ் 15,000 20,000 ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போகிறோம். ஒரு இன்ஜெக்ஷன்லேயே சரியாயிடுமா டாக்டர்னு கேட்பாங்க. சரியாகுமா ஆகாதுன்றது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு இன்ஜெக்ஷனில் சரியாகலைன்னா they have to go for subsequent injection. So பெயினுக்கு பெயின் இருக்கும் and also they have to pay like this, no? So this is another way of treatment. So I told you about 2 modes of treatment. So now what you want to your patient to do with, உங்கள் பேஷண்ட்டை நீங்கள் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்களா, இல்லை இது மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகணும்னு நினைப்பீங்களான்னு யூ ஷுட் டிசைட். ஓகே ஓகே நவ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஒன் மோர் பாயிண்ட். நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒர்க்கிங்கில் இருக்கலாம், நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் தோஸ் பேஷண்ட்ஸ். இப்போ நான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸு காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிறதால நீங்கள் வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு.
So you will see only older patients like this. Older patients with diabetes, you will give care, right? Then only older patients are affected by diabetes or anything else. வேற யாருக்கும் வருமா? வயசானாதான் வருமா? Even kids. Okay. இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது? She is very sad and she is injecting insulin by herself, right? Why? நீங்க நினைக்க கூடாது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்னாலே எல்டர்ஸாக தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் நாட் தட். ஸோ இந்த டயபெட்டிஸில் தெர் ஆர் வேரியஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். இதில் டைப் 1 டயபெட்டிஸ் இருக்குது, அதுக்கு இறக்கமே இல்லை, அது குழந்தைங்களுக்கு வரும். ஸோ இட் கேன் பி ஹெரிடேட்ரி. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வரப்போ டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கும் நான் காமிச்ச எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வரலாம். ஸோ யூ வாண்ட் தட் ஃபார் யுவர் பேஷண்ட்ஸ்? நோ. ஸோ போத் வெதர் பேஷண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ்னே எடுத்துக்க வேண்டாம், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம், உங்கள் நெய்பர்ஸாக இருக்கலாம், வெதர் தே ஆர் யங் ஆர் ஓல்ட், இஃப் தே ஆர் டயபெட்டிக், இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. ஓகே, இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம், டு அட்வைஸ் தெம் ப்ராப்பர்லி. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன பையன், அவனுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னால டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கு, என்னென்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறது I just showed you in this picture. Okay. So what happened? இப்போ வந்து இது ஒரு growing issue. ஏன் இப்போ நம்ம டயபெட்டிஸ் பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறோம், அந்த வேர்ல்டு டயபெட்டிக் டேவாகவே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? Because we are all becoming diabetic. Why? Because of our lifestyle modification. ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் காலையில் கஞ்சி எடுத்துட்டு வேலைக்கு போயிடுவாங்க. ஓகே, அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை விட அவங்க பண்ணுற ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வாஸ் மோர். அப்போ அவங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம அப்படி இல்லை. வி ஆர் மோர் கெட்டிங் இன் டு தி செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். அப்படி தானே இருக்கும். ஒரு மொபைல் கையில் வச்சுட்டு எவ்வளோ நேரம் படுத்துருனாலும் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம், ஹோல் நைட் பார்க்குறோம். ஸோ வி ஆர் மூவிங் இன் டு தி செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். அதனால நம்ம வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இஸ் தி லீடிங் காஸ் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ், எஸ்பெஷலி இன் அடல்ட்ஸ். இப்போ யாருக்கும் வயசானவங்களுக்குலாம் வர்றதில்லை. 65 மேலே வந்தால் சந்தோஷம். ஆனால் இப்போ 65 மேலெலாம் இல்லை, 35-40லேயே they are getting obese and they are having diabetes. So 20 to 74 years வரைக்கும் இது வந்து இந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ ஒர்க்கிங் ஏஜ் அஃபெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு பிரெட் வின்னராக இருப்பீங்க, நீங்கள் தான் வந்து ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்குற ஆளாக இருப்பீங்க. இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் அரவுண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ யூ மஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இன்னைக்கு 7 மில்லியன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 2030ல 11 மில்லியன் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, அண்ட் 2050ல 14 மில்லியன் ஆக சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி they are expecting. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க, என்ன பண்ணணும் நாங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ இஃப் யூ see a patient with diabetes, what should you do அப்படிங்கிறதா இந்த ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, குழந்தைங்களுக்கு வர்றது டைப் 1, அடல்ட்டுக்கு வர்றது டைப் 2, அண்ட் சம்டைம்ஸ் ப்ரெக்னன்சியில் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ டைப் 1 பேஷண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே பார்ப்பீங்க? when you are going to work at some peripheries, PHC, GH, எங்கேயாவது நீங்கள் போஸ்டிங் எடுக்கிறீங்க, அங்கெல்லாம் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் திஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் மோர். உங்ககிட்ட டயபெட்டிக் ஃபுட் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு வருவாங்க, யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் தெம், ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ஐஸ். பிகாஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது அது கண்ணை அஃபெக்ட் பண்ணுன்னே. நோ ஒன் நோஸ் அன்லெஸ் யூ சே, ரைட்? டயபெட்டிக் அல்சரா அது காலில் வந்துடும், கையில் வந்துடும், அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸாக தெரியும். கண்ணு அவங்க வந்து கேர் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. ஐ ஹவ் சீன் மெனி பேஷண்ட்ஸ் 5 வருஷமா டயபெட்டிஸ், 7 வருஷமா டயபெட்டிஸ், ஒரு வாட்டி கண் டாக்டர் பார்த்தீங்களா? இல்லை, இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்? பிகாஸ் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் யுவர் பிரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிரியேட் அவேர்னஸ். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை எங்கே பார்த்தாலும் சரி, நீங்கள் சர்ஜரி ஓபியில் பார்த்தாலும் சரி, மெடிசன் ஓபியில் பார்த்தாலும் சரி, வேறெவர் யூ see பேஷண்ட் வித் டயபெட்டிஸ் ஆர் ஒரு பிஎஸ்சியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நீங்கள் தான் வந்து அங்கே யூ ஆர் காட் அண்ட் காடஸ் ஃபார் தெம். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை தான் அந்த ஊர் கேட்கும். அந்த மாதிரி இருப்பீங்க அந்த இடத்துல போனீங்கன்னா. ஸோ அவங்க எல்லாரையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுத்து இது மாதிரி அட்லீஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் யூ கோ டு ஐ டாக்டர் அப்படிங்கிறது சொல்லணும். இதில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் படி என்னன்னா, டைப் 1 டயபெட்டிஸ் அட்லீஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே பார்த்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸாமினேஷனை பேஸ் பண்ணி உள்ள ஃபைண்டிங்க்கு இயர்லி ஒன்ஸ் செக்அப் பண்ணும். ஆனால் டைப் 2 பேஷண்ட்ஸ், நான் சொல்கிறது அடல்ட், ஒரு 30-40 வயசில் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள நீங்கள் எப்போ அனுப்பணும்? இம்மீடியட்டாக நீங்கள் போய் ஐ செக்அப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி அட் த டைம் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் யூ ஷுட் சென்ட் தி பேஷண்ட். ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு தேர் கேன் பி சம் சேஞ்சஸ் இன் தி ரெட்டினா. ஓகே, அப்போ கூட வந்திருக்கலாம்.
ஆனால் நான் இப்படியும் கேஸ் பார்த்துருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லையும். ஈவன் 10 to 15 இயர்ஸ் பேஷண்ட் டயபெட்டிக்காக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ரெட்டினா அவ்வளோ நார்மலாக இருக்கும். அவங்க ஐ டோன்ட் நோ சம்ஹவ் வி ஃபீல் தட் தே ஆர் லக்கி இனஃப். ஸோ அதனால நம்ம வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி அடல்ட் பேஷண்ட்ஸ் இஃப் யூ சி அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஒரு வாட்டியாவது ஐ செக்அப் போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு யூ ஷுட் ஆஸ்க் அண்ட் இமீடியட்டாக யூ ஷுட் ரெஃபர் தம். அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபைண்டிங்ஸ் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் வில் சே எவ்வளோ இயர்லி ஒன்ஸா 6 months ஃபாலோ அப்பாங்கிறத அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெக்னன்சி, நீங்கள் டெஃபினட்டாக கைனி வார்ட்லலாம் போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அங்கேயும் பேஷண்ட்டுக்கு இருந்ததா இல்லையா, ப்ரெக்னன்சி முன்னாடி இருந்ததா, ப்ரெக்னன்சி அப்போ வருதா, இது எல்லாமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இட்ஸ் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் வந்து சான்ஸ் ஆஃப் ரெட்டினோபதி வந்து இட்ஸ் மோர், அவங்களுக்கு ரொம்ப ரேப்பிடாக வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் உங்களோட தாட் ஃபுல்லாக என்னவா இருக்கணும், நீங்கள் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக்காக இருந்தால் முதல்ல உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வரணும், எங்கள் ஞாபகம் தான் வரணும். ஓகேவா? ஸோ யூ வாண்ட் தட் விஷன் ஆஃப் யுவர் பேஷண்ட் டு பி நார்மல் ஆர் லைக் திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து they'll be so happy because விஷன் நார்மலாக இருக்கும். பேஷண்ட் வித் ரெட்டினோபதி they'll have dark spots here and there like this. பேஷண்ட் ஹாப்பியாக இருப்பாங்களா? இல்லை. ஸோ யூ மஸ்ட் டீச் them about this. ஸோ ஃபைனலி அ வேர்ட் அபவுட் ஹவு டு ப்ரிவெண்ட். ஸோ நாம ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் திஸ், you have to change your lifestyle. So say no to junk foods, say yes to diet like this. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் யூ ஷுட் டீச். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் மாற முடியுமா அப்படிங்கிறது டவுட்டாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. பட் வி கேன் சேஞ்ச் அட்லீஸ்ட் அவர் ஃபேமிலி அண்ட் யுவர் கிட்ஸ். ஓகே, அண்ட் எஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் டெஃபினெட்லி, நீங்கள் காலையில் எப்படி பல் தேய்க்கிறது வந்து உங்களோட டியூட்டியோ அதே மாதிரி யூ மஸ்ட் டூ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரெகுலர்லி அண்ட் ஆல்சோ என்கேஜ் யுவர் கிட்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். பிகாஸ் வி ஆல் நோ 5ல் விளையாதது 50ல் கண்டிப்பாக விளையாது. டெஃபினெட்லி இட் ஒன்ட். என்ன இப்போ போய் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுன்னு சொன்னால் என்னால் பண்ண முடியாது. நான் முன்னாடி இருந்து பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் ஐ கேன் ஃபாலோ திஸ். இதெல்லாம் உங்கள் ரொட்டீன் ஹேபிட்டாக யூ ஷுட் சேஞ்ச். ஓகே, and finally yes, you should ask the patient to come for ophthalmology, opthal department for regular eye checkup. ஏன் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்? பிகாஸ் வேர்ல்ட் டயபெட்டிஸ் டேயோட மெயின் தீம் என்ன? only you can make the difference, right? That is the theme. No, you all know about the theme this year, nurses make the difference. Okay, because you are the first line worker for your patients. நீங்க தான் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து அவங்கள இது பண்ண போறீங்க. நீங்க தான் நிறைய பேர் how to avoid this. Okay, you all do that, you will do that. So I hope you all do that. Okay, thank you. Any queries? Yeah, on ma'am, what PPT at this year? I'll just. Dear friends, we are very happy to have you people. Hope you enjoyed the session with Dr. Meena. Now we have Dr. Janita, gynecologist, obstetrician and gynecologist with us. Ma'am will be dealing with us on gestational diabetes and the role of a nurse. Over to you, ma'am. PowerPoint system.
a minute for, we are working out on the YouTube. Just, candidates, kindly bear with us for the technology. இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா தான் அது வரும். பவர் பாயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியே காமிக்குது. இங்கே பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, இப்போ விண்டோ போடுங்க. இல்லை, இது ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா இதில் வரும். அது ஒரு நிமிஷம் அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வருது. நல்லா இல்லை, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. Good morning, students. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Are you able to see the PowerPoint? Yes, ma'am. Okay. Today I'll be talking to you something on diabetes in pregnancy. Okay, all the while you are listening about different aspects of diabetes in medicine and all. So in pregnancy also diabetes has a specific significance because of the complications which are related to diabetes in pregnancy. So first, diabetes is a metabolic disorder due to insulin deficiency. So there will be hyperglycemia in the okay. So there will be hyperglycemia in the circulation. So the incidence of diabetes mellitus is around 10 to 14%. So basically, diabetes is classified in pregnancy into two types, that is gestational diabetes mellitus and pre-gestational or overt diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus means this is glucose intolerance, which is first recognized in pregnancy. That is, only at the time of pregnancy, there is glucose intolerance. Immediately after delivery, the glucose values will return to normal. So that is called as gestational diabetes mellitus. So this is because of the effect of so many hormones which are secreted by the placenta. So these hormones act against insulin. So at the time of pregnancy alone, they will have glucose intolerance. Once after delivery, once the placenta is out, the secretions of these hormones will come down. So the glucose values will return to normal. So pregnancy la mattum diabetes irundha, it is called gestational diabetes mellitus. Overt diabetes mellitus means a woman who is already diabetic and she is under treatment. If she conceives for the first time, then that is called as pre-gestational diabetes mellitus or overt diabetes mellitus. So gestational diabetes mellitus usually occurs after 24 weeks of gestational age. But overt diabetes mellitus, first antenatal visit you will find glucose intolerance. Now we'll see the physiological changes of glucose metabolism in pregnancy. So this is very, very important for you students because pregnancy is a state of insulin resistance. So this insulin resistance occurs because of increased production of anti-insulin hormones from the placenta, like human placental lactogen, cortisol, estrogen, prolactin, etc. So this aspect you should know. The second important thing is glycosuria in pregnancy is physiological. So that normally there is a specific renal threshold. That is, if the blood sugar is more than 180 milligram percentage only, there will be presence of sugar in urine.
But in pregnancy, this threshold falls down. So even when the blood sugar is at 140 to 150 itself, there will be appearance of glucose in urine. So never ever you should diagnose gestational diabetes by looking at urine sugar. Glycosuria in pregnancy is physiological. So this point you should know. Whenever you want to diagnose diabetes in pregnancy, always go for blood sugar values. Don't go for urine sugar values. Then pregnancy is a state of fasting hypoglycemia. That means all the sugar that is present in the mother will be transferred to the fetus. So if the woman is fasting, she will go in for hypoglycemia. But postprandially, that is after taking a meal, the level of glucose will be elevated. There will be postprandial hyperglycemia. This is because of the hormones which are secreted by the placenta that act against insulin. So insulin is not able to act on the target cell, so the blood sugar levels will not decrease. So always there will be fasting hypoglycemia and postprandial hyperglycemia. One more thing is they are more prone for diabetic ketoacidosis also. So கொஞ்ச நேரம் starvation போனாலே they will go for ketoacidosis. So these are the important physiological things that a staff nurse in the ward should know. Then I'll talk to you something about screening for diabetes mellitus. So how we are going to screen a pregnant woman in diabetes mellitus. So actually there are two methods, that is two-step method and one-step method. Two-step method is the one which is followed in abroad, that is in all over the foreign countries like US and UK, they follow this two-step method only. Here they do a glucose challenge test, and if the blood sugar values are more than 140, they go for a glucose tolerance test. But what we follow in India is this one-step method provided by the DIPSI guideline, that is Diabetes in Pregnancy Study Group, India. So first we'll see about this glucose challenge test. Here we give 50 gram of glucose around 24 to 28 weeks of gestation, and if the blood sugar level is more than 140, they are considered as screen positive. So this is just a screening test. So with glucose challenge test, you cannot diagnose gestational diabetes mellitus. If it is high, it means that you have to do further evaluation in the patient and diagnose gestational diabetes mellitus. So if that value is elevated, then you go for a GTT. So normally you give 75 grams of glucose in fasting state and do a GTT. But in pregnancy, you have to give 100 gram of glucose and then you have to do a GTT. That is after 1 hour, 2 hour and 3 hour, you have to check. If any two values are elevated, it is considered as gestational diabetes mellitus. So this is important only for those who are planning abroad. But for those who are who want to work in the community center in India, you have to follow only this DIPSI guideline, which is given by the maternal and family welfare care in India. That is 75 gram of oral glucose is given, irrespective of the previous meal. Fasting la irundhalum sari, not in fasting nalum sari, we give just சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்திருக்காங்கனாலும் we give 75 gram of oral glucose to the patient. Then we take the blood sugar values 2 hours later. So if it is more than 200 milligram percentage, it is called diabetes mellitus. If it is between 140 to 200 milligram, it is called gestational diabetes mellitus. So if it is between 120 to 140, it is decreased gestational glucose tolerance in pregnancy. Normal is it should be less than 120 milligram percentage. So this should be done in the first visit, and if negative, it should be repeated at 24 to 28 weeks of gestation. Then it can be repeated at 32 to 34 weeks of gestation. But doing at first visit and 24 to 28 weeks of gestation is a must in India. So this is how we screen for diabetes mellitus. So this is very, very important for you. DIPSI guideline and the normal values in DIPSI guideline, you all should know. Then we'll go on for the investigations that we do in diabetes. So what we do is we always go for a 7-point profile. 7-point profile means fasting blood sugar level, then post breakfast, that is 1 hour or 2 hours after breakfast, then pre-lunch, just before lunch, and post lunch, 2 hours after lunch, pre-dinner and post-dinner, that is 2 hours after dinner, and one more blood sugar at 3 to 4 a.m.
So this is called a 7-point profile. So this, like this, you have to take the blood sugar values if the doctor or consultant is ordering you to take a 7-point profile. That is FBS pre-breakfast, post-breakfast, pre-lunch, post-lunch, pre-dinner, post-dinner. Then one more blood sugar value is around 3 to 4 a.m. So this is for adjusting the dose of insulin. Then you have to do a renal function test. So you have learned a lot about diabetic nephropathy. Then you know last session was about diabetic retinopathy. So you have to do a fundus examination also. Then you can go for a HbA1c level. That is, if it is less than 6%, it means that there is good control of diabetes in the previous 3 months. So why this is important is, if you are seeing the woman for the first time, hyperglycemia is teratogenic to the fetus. So for the first 3 months, organogenesis will occur. So at that time, if the blood sugar values are elevated, the woman is at increased risk of, the fetus is at increased risk of developing congenital anomalies, especially cardiac anomalies, GIT anomalies. So if HbA1c is under less than 6%, it means that she had good control. So the risk of teratogenicity to the fetus is less. Now we'll see about the maternal and fetal complications of diabetes in pregnancy. So why we are taking care so much is we want to avoid the complications. The first and foremost important complication is polyhydramnios. So the fetus will, there will be increased amount of urine passage by the fetus. So the amniotic fluid volume, which is mainly constituted by the fetal urine, will increase. So there will be polyhydramnios. Then the mother is at increased risk of developing pregnancy-induced hypertension. Then diabetes, the immunity will get suppressed. So there will be increased risk of infection to the fetus and the mother. Then because the uterus is over distended due to polyhydramnios and all, they are at increased risk of going in for preterm labor. Then the mother will have injuries during birth because of macrosomia. So macrosomia, I'll talk to you later. So fetal complications are mainly because of macrosomia. Macrosomia means increase in birth weight of the fetus. So for our setup, if the weight of the baby is more than 4 kg, we consider it as macrosomia. Then the baby can go for sudden intrauterine fetal demise in the last 6 weeks of pregnancy. So this also is very, very important. Suddenly the baby will go in for IUD. So you have to monitor the fetal movement count. Then you have to monitor the fetus by doing a non-stress test and all. So that's why we do all these during pregnancy. Then preterm prematurity is another complication. Then congenital, I know I already told you hyperglycemia is teratogenic to the fetus. So that will cause congenital anomalies in the developing fetus. So for the baby, immediately after delivery, the baby can go for hypoglycemia. So that is very, very important. Then the baby can have increased incidence of jaundice, hypocalcemia, and hypomagnesemia. So these all points which are given in red. No, I want you all to remember, because with that only you are going to give care to the newborn baby. So the management of diabetes in pregnancy is, it is a high-risk pregnancy. So for all high-risk pregnancy, you have to ask the woman to come once in every 15 days till 28 weeks of gestation. So normally 28 weeks once in a month தான் நம்ம வர சொல்லுவோம். But here you have to ask the patient to come once in every 15 days till 28 weeks. After 28 weeks, you have to ask the woman to come once in every week for her regular antenatal checkup. Then you have to give importance to blood glucose control. Then you have to monitor the mother and the fetus, and then you have to timely deliver the baby. So for blood glucose control, most important thing is diet therapy. So how we are going to advise a woman with gestational diabetes mellitus when you are in the primary health center is, you have to advise her 3 meals and 3 snacks. What that means is,
ஒரே நேரத்துல நிறைய சாப்பிட்டா she is not able to secrete that amount of insulin to combat the blood sugar rise in blood sugar levels. So we are splitting the 3 meals into 6, like 3 meals and 3 snacks. So she has to take breakfast, lunch, dinner. If she is used to take 4 idlis, means she has to reduce it into 2 idlis. So like that, so that for that amount of glucose, the insulin secreted will be enough to combat the hyperglycemia levels. Then around 11 o'clock, 4 p.m. and around 8 to 9 p.m. she will be asked to take some snacks. So snacks means some pulses, Bengal gram or something. Then they can take fruits, vegetables. Then they can take a cup of milk without sugar. So like that, they can take, they can split the meals and take. Then you have to advise the woman on the amount of calories she is supposed to take. So normal BMI for a reproductive age group woman is around 19 to 27. So if that is there, they have to take 30 kilocalories per day. But if the BMI is reduced, that is if it is less than 9, they can take up to 35 kilocalories per kg per day. If the BMI is more, means they have to reduce the calorie intake to 25 kilocalories per kg per day. So normalana, you have to advise them to take 30 kilocalories per kg per day. So adle 55% will be carbohydrate, 20% should be protein, and 25% should be fat. Then you have to advise the woman on exercise, mainly upper body exercise. So abdominal exercises you have to avoid during pregnancy. This upper body exercises you can ask them to do. Then you have to ask the woman to go for walking at least 30 minutes in the morning and 30 minutes in the night. It is proved that walking improves the insulin receptors. So the glucose intolerance will get reduced if you ask the women to walk. So this is the main thing that we advise to the patient. So if it is not getting controlled with diet, and then if it is not getting controlled with exercise, then we go for this medical management. That is, in pregnancy, only 2 drugs are allowed. One is metformin, another one is insulin. No other anti-diabetic, oral anti-diabetic drugs are applicable in pregnancy, because we don't know the teratogenic effect of the drugs on fetus. So we give only metformin or insulin. So now I have given a picture. Here you see how the woman should plan her dinner. So dinner and lunch. That is, a plate, half of the plate should be vegetable servings only. So then the rest of the half you are splitting it into 1/4 and another 1/4. In 1/4 you have to give only pulses. In the other 1/4 only you have to give her cereals. So we have to change the diet so that protein and fibers are more compared to the cereals. That is, the carbohydrate intake should be reduced. Along with that, you can give 1 fruit serving and 1 dairy serving. So this is how the lunch should be planned for a diabetic woman. Then fried food should be avoided. Whole fruit should be taken instead of juices. Then prefer fish or chicken over red or organ meat. Then fiber-rich diet should be advocated, especially salads, non-starchy vegetables. Potato and mari starch irukra vegetables avada green vegetables like beans, pumpkin, and mari you have to advise the woman. A mother should drink lot of water, buttermilk, and homemade soups and all, instead of drinking soda or fruit juices which contain more amount of sweets. So this is a small flow chart on how we are going to manage a patient with gestational diabetes mellitus. So gestational diabetes mellitus, you advise her nutrition and exercise for first 2 weeks. After 2 weeks, you check the fasting and postprandial levels, especially if the postprandial level should be less than 120 milligram. If it is less than 120, you can advise the patient to come for consecutive follow-up. If it is more than 120, after 2 weeks of diet therapy, we are going to start her on metformin or insulin therapy. So when the patient is on metformin or insulin therapy, that time we ask you to repeat blood sugar, that is FBS and PPBS, every 3rd day till it is getting controlled. So once control is achieved, then we discharge the patient, and then we will be asking her to come once and every 15 days, and we will do the FBS and PPBS and look for the control.
So the first medical agent that can be tried in pregnancy is metformin. 2 gram per up to maximum of 2 gram per day you can try. Then if there is still no control, then we can go for insulin therapy. So when you are starting insulin therapy, it is always as per the guidelines, you have to start insulin premix. Premix is a mixture of regular and intermediate acting insulin. Regular acting insulin means it will act within a short period, that is 2 hours it will act, but the duration of action will be just for 4 to 6 hours. If you are using intermediate acting insulin, it will start its action by 4 hours. The duration of action will be around 8 to 10 hours. So usually what the government of India recommends us to use only insulin premix 30-70. And depending upon the glucose values, you have to start as 4, 6 or 8 units of insulin. Then every 3 days, you have to repeat after every 3 days, you have to do the fasting and postprandial blood sugar levels. And if the postprandial alone is elevated, you can increase the morning dose of insulin. If the fasting level is elevated, you have to split the insulin into 2 doses, that is morning and night dose. And if fasting is elevated, you have to increase the night dose. Then you have to know something about how we are going to monitor the fetus. So if the woman is under diet, you have to monitor the fetus by doing a daily fetal movement count chart, that is called as DFMC. So what we do in the ward is we ask the woman, the staff nurse should give a thread to the woman, and each time after breakfast, lunch and dinner, for 1 hour the woman should observe the fetal movement count. So each time she observes the fetal movement count, she will be putting a knot in the thread. So at least a minimum of 10 knots should be there in the thread to say that the fetal movement count is normal. And this chart should be maintained by the staff nurse in charge of that ward. Then if the woman is controlled by insulin, then then we have to monitor the fetus by doing a modified biophysical profile. That means you have to weekly put the mother in the CTG machine. The CTG machine will show the fetal heart rate. So there will be so many parameters which the consultant will observe and note the well-being of the fetus. Then you have to assess the amniotic fluid volume also. Because I told you polyhydramnios is more common. So you have to do a weekly amniotic fluid index assessment, and then you have to put the patient on CTG machine, put the fetus on CTG machine and assess the fetal heart rate. So the most important thing that the staff nurse should maintain is the diet chart should be maintained properly, and you should know how much calorie the patient is taking and all. Then you have to maintain the fetal movement count chart. If you are in a community center and the patient, you are asking her to come for daily checkup, means you have to instruct the woman to give, instruct the woman about daily fetal movement count. That is, after a meal, she should lie down on her left lateral side, and she should check how many hours is taking for at least 10 times the fetus to kick her. So within 2 hours, the fetus should kick her at least 10 times. If the time taken for this is more than that, then the staff nurse in charge should refer the patient to a consultant. Then as a staff nurse, you have to teach a woman about the importance of 3 meals and 3 snacks. And one more thing is, if she is taking insulin, she is not supposed to miss the meal. If she misses the meal, the patient will go in for hypoglycemia. So that also the staff nurse should educate the pregnant woman properly. Then you have to teach the woman to monitor blood sugar using the glucometers. So how we are going to recognize hypoglycemia is, especially in the ward when we are starting insulin, night time and all, only staff nurse will be there. They should be able to recognize the symptoms of hypoglycemia. The first thing is sweating and palpitation with tremor in the hands. So that will be the first symptom for
hypoglycemia. Sweating the most important. Most of the patient will complain of sweating only first. Then if it is very severe, if you are not recognizing at that time, it will go on, the severity will increase and the patient will have abnormal behaviors, confusion, and ultimately she will throw seizures, and last she will lose consciousness also. So when you have to pick up is, if she is complaining to you of increased sweating and palpitation itself, you should think of hypoglycemia. Then how we are going to manage hypoglycemia is, if the woman is hypoglycemic, ask her to take 3 teaspoonful of glucose powder dissolved in a glass of water. If glucose powder is not available, ask her to take at least 6 teaspoons of sugar in a water. So after 15 minutes, you ask her to take some amount of food. Then you have to check the blood sugar values once again. If the pregnant woman develops more than one episode of hypoglycemia in a day, immediately refer her to the consultant. So they have to decrease the dose of insulin. So the insulin dose is very high that she is going in for hypoglycemia. So immediately refer her so that the dose of insulin is reduced. Then management in labor. So this is previously I was talking to you about how we are going to manage her antenatally. Now I will give you some of important things which a staff nurse should do when they are in the labor ward. So first thing is, you are not supposed to give the morning dose of insulin. So morning dose should be skipped. The second thing is, the staff nurse in charge of the labor ward should monitor the blood glucose of the patient hourly. Each 1 hour, you have to monitor the blood glucose levels. It is better to keep it between 80 to 120 milligram percentage. If it is more than 120 milligram percentage, immediately inform it to the consultant. Then put the fetus in continuous electronic fetal monitoring. That is, you have to connect the CTG machine, because all high-risk pregnancies, it is better to deliver under continuous CTG monitoring. So these are the important things that a staff nurse should do: hourly glucose monitoring and continuous electronic fetal monitoring. Then if the blood sugar values are elevated, we have to start her on normal saline drip. Then the amount of insulin. So this table gives you how much amount of insulin should be added for each values of glucose. That amount of insulin will be decided on by the consultant. But what you should know is, you have to immediately start an IV line with normal saline drip. And the drip rate should be 16 drops per minute only. So whatever amount of insulin is added, the rate should be 16 drops per minute. So the consultant will decide based upon the blood glucose values and how much amount of insulin should be added. So this you should know. Then immediately after delivery, you saw the neonatal complications. I already told you the baby will go in for hypoglycemia, hypocalcemia, and hypomagnesemia. So within 1 hour of delivery, it is important for the staff nurse to send the blood glucose of the fetus to check for hypoglycemia. And the blood glucose should be monitored for the next 24 hours. For next 24 hours, anytime the baby can go for hypoglycemia. So every 4th hourly or between or just before each breastfeed, you have to check the blood sugar value for the fetus. The cutoff level is 44 to 45 milligram percentage. If it is less than 45, we consider it as hypoglycemia. So the next important thing which we expect the staff nurse to do is, second postnatal day, they have to send the serum calcium and magnesium levels. So because the baby is prone for hypocalcemia and magnesemia, these two are important for a staff nurse. First 24 hours, they have to monitor the blood glucose of the fetus. Then on the second day, they have to send the calcium and magnesium levels. So if you find that the baby is hypoglycemic, what you are going to do is immediately ask the mother to give breastfeed. If the mother is not in a position to feed her child, then give expressed breast milk from the mother. But if the blood sugar value is less than 20 milligram percentage, I told you the cutoff is 45, if to consider it as hypoglycemia. But if it is very low, that is less than 20 milligram percentage, means you have to immediately put a IV line for the baby and start 10% dextrose. So the IV infusion rate is 100 ml per kg per day.
you have to start this, and then you have to call the consultant. You have to call the neonatologist for your help. Then follow-up of GDM mother after delivery is on the second postnatal day, we usually check the fasting and fasting blood sugar levels. So usually I told you it is mainly because of the placental hormones that she is developing glucose intolerance. So immediately after delivery, the placenta is out. So there will not be any glucose intolerance. If she is a gestational diabetic, she will have a normal blood glucose only the second day. So then you ask the woman to go for GT glucose challenge test at 6 weeks postpartum. So 6 weeks kalchi, you give a 75 gram oral glucose, and then after 2 hours you check the postprandial values. So that is how we are going to monitor. This GDM has a long-term sequelae, so the mother can become diabetic earlier. So annually also, if at 6 weeks the blood sugar levels are normal, then you have to monitor the patient every year at least once. They should do a fasting and postprandial level and check their blood sugar values. A small word about this pre-gestational diabetes mellitus. Pre-gestational diabetes mellitus means I already told you, the woman who is already diabetic enters into pregnancy, means that is called as pre-gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus is specific to pregnancy. It occurs only at the time of pregnancy, and immediately after delivery, the blood sugar values will become normal. So what is the importance of this pre-gestational diabetes mellitus is, here the blood sugar values are elevated even in the first trimester. So first trimester is the period where the organogenesis of the fetus occurs. So at that time, if the blood sugar levels are elevated, it is teratogenic to the fetus. So there will be increased incidence of congenital anomalies in the baby, like neural tube defects, caudal regression syndrome, GIT malformations, cardiac like ASD, VSD, PDA. All these anomalies are common if the blood sugar values are elevated in the first trimester. So as a staff nurse, what we expect you is, you have to give a very good preconceptional counseling to all the reproductive age group women, especially if they are diabetic. Ask them to enter pregnancy with a very good blood glucose control. That is, fasting should be less than 100, 1 hour postprandial should be less than 140, 2 hour postprandial should be less than 120. So if they are entering into pregnancy with this blood glucose level, there is very, very less chance of the fetus having congenital anomalies. Then you should ask the woman to take periconceptional folic acid. So periconceptional folic acid will prevent so many anomalies like anencephaly, neural tube defects eல்லாம் prevent பண்ணும். So ask the woman to take 400 microgram per day if she wants to conceive. Then you have to see that the hemoglobin HbA1c is less than 7.5%. That means she has a very good blood glucose control for the previous 3 months. Then a word about this diabetic ketoacidosis. So if a woman whom you know already to have diabetes mellitus and she is coming with excessive thirst, upper abdominal pain and polyuria, you think of diabetic ketoacidosis. So here when you do an RBS, it will be more than 250 milligram percentage. pH will be less than 7.3 and bicarbonate will be less than 18 milliequivalents per liter. So what we expect is, if you doubt a diabetic ketoacidosis, immediately start an IV line and you should start a normal saline drip. You should not start any other drip like oral. We want you to start a normal saline drip, give her some antibiotics, and then you have to inform to the consultant. Then a small word about this macrosomia. Macrosomia is fetal weight more than 4 kg. And the most important risk of macrosomia is, baby macrosomic நம்ம டெலிவரியில என்ன problem anticipate பண்ணுவோம்னா is shoulder dystocia. Shoulder dystocia means there will be delivery, fetal head will deliver, but there will be difficulty in delivery of the shoulders. So that's why it is called as shoulder dystocia. Head delivery ஆயிரும், shoulder நம்மளால இழுக்கவே முடியாது. That is called shoulder dystocia. So at times, if you are conducting a delivery and you are assisting the obstetrician, then you should know what are the things that you are supposed to do when there is shoulder dystocia. So there are different maneuvers like Mac-Roberts maneuver, suprapubic maneuver, Rubin's and Wood's maneuver. So these all will be done by the
obstetrician, but the first two should be done by the staff, that is Macrobert's maneuver, and the suprapubic pressure should be done by the staff who is assisting the delivery. So what we do in Macrobert's maneuver is we flex the maternal thighs onto the abdomen. So you see this picture, no? See how the pregnant woman is. So you see she has to put her legs like this, flex the legs like this, and then she has to abduct the hip also, so that the space in the pelvis is increased. If the space in the pelvis is increased, almost 42% of cases of shoulder dystocia will automatically deliver. So the staff nurse who is standing by the side should put the mother into this position so that the shoulder easily comes out. The next thing that we expect the staff nurse to do is suprapubic pressure. So you should know one thing, that fundal pressure is contraindicated in case of shoulder dystocia. When you push from the fundus, so what happens in shoulder dystocia is the anterior shoulder of the fetus will be behind the symphysis pubis. It is not able to enter into the pelvis. அது வந்து அப்படியே symphysis-க்கு மேலேயே நிக்குது. When you are giving a fundal pressure, what will happen is this anterior shoulder will hinge more and more against the symphysis pubis, and the baby will not be delivered. So it will cause further impaction of the shoulder. It will not help in any delivery. So you should know that fundal pressure is contraindicated in shoulder dystocia. What we expect the staff nurse to give is the suprapubic pressure. So what we do here is, with the heel of the hand directed posteriorly, we force the anterior shoulder under the symphysis. So you see this picture, no? This is the symphysis pubis. See here, the staff nurse is giving a suprapubic pressure. So fundal pressure is giving a pressure here. Here you have to give a suprapubic pressure only. That is, the staff nurse is pushing the shoulder inside the symphysis pubis so that the shoulder enters the symphysis pubis and the delivery is expedited. So these two things I want you to do when you are assisting a obstetrician. So lastly, I will give you a gist of most important points. First one is universal testing is recommended for all pregnant women. So for all women, you have to do this testing, especially in India, because it is a high-risk country. Then testing is recommended twice in pregnancy. That is, one in the first antenatal visit and other is 24 to 28 weeks of gestation. Then what we do is the DIPSI guideline. That is 75 gram glucose we are giving. 2 hours later, we are seeing it should be less than 120. If it is more than 140, we label her as gestational diabetes mellitus. Then what we do is physical exercise and medical nutrition therapy is the first treatment for first 2 weeks. If it is not getting control with nutrition and exercise, then we go for medical management. Medical management la pregnancy la you can give only 2 things, that is metformin or insulin therapy. Then the antenatal visit should be once in every 15 days till 28 weeks. And after that, once a week, the pregnant woman should come and have her blood glucose level checked also. If the insulin requirement is more than 20 international per unit per day, or if the blood sugar levels are highly uncontrolled, then immediately refer her to the nearest CMARC center where obstetricians are available. So GDM, the lung maturity will be delayed. So wait till 39 completed weeks of gestation for delivery. But if the blood sugar is highly uncontrolled, or if there is any obstetric indication, you can give steroid therapy and then deliver the fetus. Vaginal delivery is preferred. Cesarean section is not indicated just for gestational diabetes. Because the woman is diabetic, you don't take her for cesarean section. Vaginal delivery is the preferred mode for delivery. Neonatal monitoring for hypoglycemia should be done. And after 6 weeks, ask the woman to come for 75 gram GTT test at 6 weeks after delivery. And you have to monitor the woman every year so that we recognize development of diabetes mellitus early in her life. Okay, students, if you are having any doubt, please ask me.
Thank you, students. I think you have understood something about nursing care in diabetes. Okay. Thank you, ma'am, for your kind words. And it was quite informative. We were all able to follow up what you've been saying. Thank you so much. Yes, ma'am. Now we'll have a small session by Ms. Shruti on autonomic neuropathy and a few words about food care, because podiatric nurse, it is a must that she has to talk about food care, and it is very, very essential part to give a foot care, because that foot ulcers are very common, and 85% of the patients with diabetes in their lifetime, they develop foot ulcer. So it is one of the preventable problem. And how as a nurse, when they come for a checkup or when they visit a hospital, how we can tell them and help them to prevent the foot ulcer. To be dealt by Shruti. Over to Shruti now. Thank you, ma'am.
afternoon to all. Today's short lecture we will study about the diabetic neuropathy and food care. Food care is that otherwise called as podiatric care. Podiatry is nothing but is a branch of medicine to study, diagnosis and treat the disorders of foot, ankles and lower limbs. Neuropathy. What is neuropathy? Neuro means nerve and pathy means disease. So nerve disorders. So neuropathies are nerve disorders associated with the diabetes mellitus and which are adversely affected half of all diabetic patients. The most common complications of diabetic mellitus is caused by hyperglycemia, that is high glucose levels in the blood. It damages the nerves, it causes pain, burning, tingling, and numbness and weakness. It is most often damages the nerves in the feet and legs. So burning means patients க்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தீனால சுடுற மாதிரி ஒரு பெயின் ஃபீல் ஆகும். டிங்க்லிங் பாத்தீங்கன்னா பின் அண்ட் நீடில் சென்சேஷன்ஸ். நம்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ஷீட்ஸ் மேல நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வரும்போது நான் நடக்கிறேன், வேலை செய்யறேன், அப்பெல்லாம் எனக்கு எந்த பெயின்ஸுமே வந்துட்டு ஃபீல் ஆகல. பட் நான் எப்போ தூங்க போறேனோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு தீனால சுடுற மாதிரி ஒரு பெயின் வந்துட்டு ஃபீல் ஆகுது ஃபீட்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு டயபெட்டிக் நியூரோபதி பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது மெயின் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ். Then is the nervous system. So nervous system that coordinates the body's behavior and it transmits signals into the different body areas. In vertebrates, it consists of two main parts. First one is central nervous system that includes brain and spinal cord, and second one is peripheral nervous system. It consists of muscles and nerves, and further it's divided into sensory nerves and motor nerves. So motor nerves, it brings the information down from the brain and spinal cord to the muscles, and sensory nerves, it carries sensory information from sensory organs to the பிரெயின். ஸோ மோட்டார் நர்வ்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஸோ நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு சேர் பார்க்குறேன், அதை உட்காரணும்னு நினைக்கும் போது அது என் மசில்ஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மோட்டார் நர்வ்ஸ் பிரெயின்ஸ்க்கு மசில்ஸ்க்கு கொண்டு போகுது. அண்ட் சென்சரி நர்வ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹாட்டா இருக்கு, நான் அதை வந்துட்டு நான் குடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் அது ஹாட்டா இருக்கு, ஸோ நான் அதை அப்புறமா குடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயின்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறது சென்சரி நர்வ்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி த ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். The autonomic nervous system is the functional divisions of the central nervous system. It regulates the activity of internal organs like eyes, heart, lungs, kidney, bladder, and sex organs and glands such as sweat glands. So how neuron is affected in neuropathy? So main thing is hyperglycemia. Hyperglycemia can adversely affect the Schwann cells of the neuron. So Schwann cells is the individual cells located around the cerebral axon. So the pink color la இருக்கிறது வந்துட்டு Schwann cells and blue color wire மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா cerebral axon. So Schwann cells, it produce layers of multiple myelin sheath. So what's going on here? If patient have uncontrolled hyperglycemia, it destroys the blood vessels. Excuse me, ma'am. Your slide is not visible, ma'am. So wait a minute. Slide's not visible. So Schwann cells are the individual cells that produce multiple layers of myelin. So what's going on here? If the patient have uncontrolled hyperglycemia, that destroys the blood vessels that go to the nerves. So nerves ku poga vendiya blood vessels affect ஆகறனால it affect the neurons myelin sheath. So already you well know about what is neurons responsibility. It is transmits the informations to different body areas, muscles and glands. ஸோ மைலின் ஷீத் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகிற போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம நியூரான்ஸ்க்கு தேவையான அந்த கண்டக்டிங் ஸ்பீட் வந்துட்டு யார் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மைலின் ஷீட். ஸோ மைலின் ஷீட்டே அஃபெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு நியூரான்ஸ் கரெக்ட் டைமுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்காது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி லீட்ஸ் டு ஆக்டிவிட்டிஸ் டிலே ஆகும். So in diabetes, mostly peripheral nerves are affected. So patients have no feeling in their feet. So பெரிப்ரல் நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால சின்னதா ஒரு காயம் பட்டா கூட பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபீட்ல எந்த ஒரு ஃபீலிங்குமே இருக்காது. ஸோ என்ன பார்க்கும்? ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ சி வாட் ஹேப்பன்? prolonged wound healing and decreased blood supply to that area, it states on necrosis and gangrene. So necrosis என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா cell injury in the living organism. Gangrene பாத்தீங்கன்னா if untreated necrosis வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணாம விட்டோம் அப்படின்னா it further it lead to gangrene. So wait a minute.
1 minute for your. So sorry for the delay. So watching the class in YouTube. So there are some technical problems is there. Students, your thing is being put up on. Students, you can watch the presentation on the YouTube, live YouTube link.
because of some technical problem, it is not getting displayed in the regular, link as such. So kindly look into the YouTube for the PPT presentation. In diabetes, cerebral nerves are mostly affected. The patient don't feel any pain in their feet. So peripheral nerves mostly diabetes affect ஆகுது அப்படி பார்த்தா நம்ம ஹார்ட்டோட நம்ம தள்ளி இருக்கிற பார்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஃபீட். ஸோ அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும்போது பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஃபீலுமே ஃபீட்டில் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் லீட்ஸ் டு நெக்ரோசிஸ். Depending on the types of nerves involved, diabetic neuropathy can be categorized as peripheral neuropathy, autonomic neuropathy, proximal neuropathy, and focal neuropathy. We will see one by one. First one is peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy is the most common type of diabetic neuropathy. It affects feet and legs first and followed by the hands and arms. So peripheral neuropathy is the result of damage to the nerves outside of the brain and spinal cord, often causes weakness, numbness and pain usually in your hands and feet. So patients என்ன ஃபீல் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு படிக்கட்டு பார்ப்பாங்க, படிக்கட்டு ஏறணும்னு நினைப்பாங்க, அதோட ஹைட் வந்துட்டு தெரியும் அவங்களுக்கு, ஆனால் கால் எடுத்து வைக்கும் போது அவங்களுக்கு மசில்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ஏன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு மோட்டார் நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சென்சரின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்டாக டச் பண்ணுறாங்க, ஸோ அந்த ஹார்ட் sensation வந்துட்டு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு சென்சரி நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட் அதர் ஏரியாஸ் ஆஃப் த பாடி. So in India, about 60 to 70% of the people with diabetic mellitus will develop peripheral neuropathy or lost sensation in their feet. Up to 25% of the people with diabetic mellitus will develop foot ulcer. So more often, half of all foot ulcer will become infected and requiring hospitalization, and 1 in 5 cases requiring amputation. And second one is autonomic neuropathy. Autonomic அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னிச்சையா இயங்குறது. தன்னிச்சையா இயங்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்ல இருக்கிற நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறனால வரக்கூடிய நியூரோபதி autonomic neuropathy. So it's dysfunctions of the nerves that regulates the non-voluntary body functions such as heart rate, blood pressure, and sweating. So diabetic can affect nerves in any of these areas like eyes, lungs, heart, stomach, intestines, kidney, and bladder. So it possibly causing bladder and bowel problems, slow stomach emptying and causes nausea and vomiting, changes in the vision, and decreased sexual response. And third one is proximal neuropathy. Proximal அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா near the heart. So பக்கத்துல இருக்கிற organs எல்லாம் affect ஆகுது. So proximal neuropathy is a rare and a disabling type of nerve damage in the hip, buttock or thigh. So hip areasல இருக்கிற nerves and buttock areaல இருக்கிற nerves and thighs areaல இருக்கிற nerves affect ஆகிறனால வரக்கூடிய neuropathy proximal neuropathy. This type of nerve damage typically affects one side of the body and may rarely spread to the other side. So வந்துச்சு அப்படின்னா one side தான் வரும், either left side or right side, and rarely spread to the other side. And last one is focal neuropathy. Focal neuropathy is otherwise called as mononeuropathy. Mono means one, which means only one or few nerves are affected. It typically occurs when nerves are compressed or trauma. So there are two types of mononeuropathy. One is cranial and peripheral neuropathy. Commonly in focal peripheral neuropathy, median nerve, tibial nerve, ulnar nerve, and radial nerve are mostly affected. In cranial focal neuropathy, trigeminal nerve, vagus nerve, and facial nerves are commonly affected. So mononeuropathy refers to damage to a specific nerve. So peripheral எல்லா nerves affect பண்ணாம ஒரு particular or specific nerves மட்டும் affect பண்ணுது. Carpal tunnel syndrome is the best examination for the focal neuropathy, which is median nerve compression. Next, move on to pathogenesis. How disease is processed. Due to hyperglycemia, it affects the neurons myelin sheath, and it causes lower limb damages, and also it
distracts the blood valves and produce impaired blood flow. These two components produce common symptoms of the patients like numbness or insensitivity to the pain or temperature, tingling sensation, burning or pricking pain, sharp pain or cramps. Cramps pathina involuntary muscle contractions, and also sometimes it causes extreme sensitivity to the touch, even light touch, and loss of balance and coordination. So in the symptoms la patients cause பண்ணும்போது the patients சரியா கவனிக்காம விட்டாங்கன்னா so injury வந்துட்டு patients cause ஆகுது. So unnoticed injury it leads to ulceration. So அந்த injuryலே வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப pressure பண்ணி நடக்கறாங்க, அந்த கால்லே நடக்கறாங்க போது it leads to ulceration and infections. Further it leads to necrosis and patients need to amputation. Next is the foot care. Foot care involves all aspects of preventative and corrective care of the foot and ankle. So diabetic foot வந்தா தான் நான் foot care கொடுப்பேன் அப்படின்னு இல்லாம அதை prevent பண்றதுக்காகவும் நம்ம foot care கொடுக்கலாம். So doctors specializing in foot care are all called as podiatrists. Why foot care is more important? To maintain mobility and functions of the foot, to prevent ulcer, to prevent injury of the foot, to promote early healing of the foot, and to prevent infection, to save the foot from amputation. Now see some of the causes of foot problem. First one is poor circulation. So poor blood circulation to the legs and feet, sometimes caused by inflammations of the blood vessels, that is known as vasculitis. So if oxygen is lax, it restricts the muscle development and growth and cause pain, stiffness and weakness. And second one is high blood sugar. So uncontrolled diabetes mellitus can damage the nerves. And fourth one is trauma. Trauma means injury. Injury cause wound வந்துட்டு கட் wound இருக்கலாம், open wound இருக்கும், skin crackles இருக்கும். So bacteria possibly can enter into the body through the wound and cause infection. And smoking, improper footwear, and deformities of the foot. If deformities pathina misalignment of the bones. And signs and symptoms of diabetic foot. So burning and painful feet. So patients pathina பயங்கர ஒரு தீனால சுடுற மாதிரி ஒரு பெயின் ஃபீல் ஆகும். எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த நைட் டைம். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் த ஃபீட் ஆர் லெக்ஸ். ஸோ ஒய் வந்துட்டு டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ்ல ஸ்வெல்லிங் ஆகுது, ஃபீட்ல ஸ்வெல்லிங் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு புவர் சப்ளை, டியூ டு புவர் பிளட் சப்ளை, ஃப்ளூயிட்ஸ் என்ன ஆகும் கெட்ஸ் trapped into the certain parts like legs, ஃபீட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அங்கங்கே என்ன ஆகும் கோர்த்து இருக்கிறனால நமக்கு ஸ்வெல்லிங்ஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் டு கோல்ட் ஆர் டச் டியூ டு சென்சரி நர்வ் அஃபெக்டட். thickening and yellowing of toenails due to fungal infections. And red spots, blitter sores, ulcer or ingrown nails. Blisters பாத்தீங்கன்னா குப்பளமா இருக்கும். ingrown nails பாத்தீங்கன்னா in the last pictures. So என்ன ஆகும் nails வந்துட்டு உள்ளாக்குல வளரும். So மசில்ஸ் என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு அதை கவர் த நெயில்ஸ். ஸோ அப்படி கவர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம நடக்கும்போது மண்ணில் நடக்கும்போது இல்லாத ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுக்கும்போது இட் கேன் காஸ் இன்ஃபெக்ஷன். Next, prevention of diabetic foot problem. So some of the do's and don'ts to be followed to prevent diabetic foot problem. First, do's. Inspect the feet. So thoroughly inspect the feet, check for the feet and the toes, inspecting the toe sides, soles pathina ullangal, heels and the area between the toenails. So thoroughly inspect your feet daily and keep them clean and dry. So if you are physically unable to inspect your feet, won't use a mirror or ask someone to help. Next is wash feet using lukewarm water or mild soap. So ரொம்ப ஹாட்டான வாட்டர் யூஸ் பண்ணாம மிதமான சூட்ல வந்துட்டு மைல்டு சோப், ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடான சோப் யூஸ் பண்ணாம மைல்டு சோப் லைக் சிந்தால் மாதிரி சோப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் கான்சன்ட்ரேட்டடான சோப் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிராக்கிள்ஸ் இருந்தா கூட அது இன்ஜுரி ஆகும். அண்ட் ட்ரை தம் ஜென்ட்லி பட் தரோலி எஸ்பெஷலி பிட்வீன் த டோஸ். நம்ம மேலக்குள்ள நம்ம வாஷ் பண்ணிடுவோம், பட் டோஸ் கடையில வந்துட்டு நம்ம ஒழுங்கா க்ளீன் பண்ண மாட்டோம். அப்படி க்ளீன் பண்ணாம விட்டோம்னா இட் ஓவர் மாய்ஸ்சரைஸ் த டோஸ் அண்ட் காஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். Moisturize the dry skin. So if the skins or feet feels dry, use lotion or oil. So என்கிட்ட லோஷன் இல்லை, நான் என்ன பண்றது, நான் மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிம்பிளா வீட்லயே நமக்கு கோகனட் ஆயில் இருக்கு, நம்ம அதை கூட மாய்ஸ்சரைசரா யூஸ் பண்ணலாம். And do not use lotion between your toes, it cause fungal infection. And toenail care.
ஸோ ட்ரிம் toenail care after washing feet when nails are soft. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபீட் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம நெயில்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம கட் பண்ணும்போது நம்ம ஷேஃபாக கட் பண்ணலாம், பட் இன்ஜுரி இல்லாமல் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் do not cut into the corners and be careful not to cut the toenails too short. Proper footwear and selection of shoes and socks. So choose comfortable, well-fitting shoes. Do not wear the shoes made up of plastics. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரா நம்ம ஃபீட்டை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனால பாக்டீரியல் அண்ட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காஸ் ஆகும். Wear clean, dry socks and changes socks every day. And whenever you sitting, put the feet up. So ஏன் பார்த்தீங்கன்னா to provide proper blood supply to the lower limbs. And check for pulse and temperature of the feet when regularly. And before wearing the shoes, check the shoes daily if any irritating objects are present inside your shoes. Now see what should avoid. Avoid choking. The continuous choking of the feet into water, it over moisturizes the skin and cause irritation. And walk barefoot. Don't go with barefoot to outside. So வெறும் கால்ல வந்து நாம நடக்க கூடாது. And wear shoes without the socks. So don't wear the shoes without the socks. And don't use hot water to wash your feet. And avoid hot, sharp items to blunt your nails. And don't wear short and tight socks and improper shoes. And no back support sandals. Use chemicals or plasters to remove corners and calluses. So corners and calluses பார்த்தீங்கன்னா is nothing but thickening of the skin. So ஒரே இடத்துல வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ப்ரெஷர் பண்ணி நடக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்கன் ஆயிடும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சம் வாட்டர் ரிமூவர் பேட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் அப்ளை லோஷன் ஆர் creams between the toes and don't allow the feet near the hot surface and it cause blisters. Now let's see danger signs. So if you are become aware of any of these danger signs, immediately seek help from your doctor. First one is color changes in the skin. So skinல வந்துட்டு bluish ஆகுது, reddish ஆகுது, greenish இருக்கு, blackish இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கணும். So these are one warning signs of diabetes mellitus. And swelling in the foot or ankle, numbness anywhere in the foot, high glucose levels. Open and slow healing sores, bleeding horns, calluses and blisters. Corns பார்த்தீங்கன்னா side of the toes இல்லைன்னா top of the toesல வந்துட்டு occur ஆகும். Calluses பார்த்தீங்கன்னா bottom of the feetல வந்துட்டு occurs ஆகும். And cracks and extreme dryness. So these are the warning signs of diabetes mellitus. And if you are unwell, like a continuous nausea and vomiting or high temperature, and you feel bad from your feet and severe pain. So diabetes mellitus is a not single disease, it is a multifactorial disease. If diabetic mellitus once occur, it cannot be cured but can be controlled. So it's the main thing is self-management, properly taking medications along with balanced diet and exercise and proper food care. Improving diabetes food care in the developing world step by step. Thank you. Thank you, dear participants, for your patience. Today I know it was a bit difficult and it took a longer time. Thank you, dears. Tomorrow we have only one session on diabetic nephropathy by nephrologist Dr. Subramanian. We will start on time. Hope that there will not be any delay in the display. Following which, immediately as soon as the session gets over, you will get a Google format for a quiz. Kindly attend that and get your e-certificate.